Hello students. Chapter number 11, Database Concepts. We already discussed two different videos about the basics of a database and DBMS and different types of data models. What is RDBMS? What is DBMS? What are the difference between RDBMS and DBMS? So everything we discussed in the past two videos. This is the third video. Here we are going to discuss about the relationship database. Different types of relationship are there because entity relationship model and relational model, both the things we discussed about how one table is related with another one. Hierarchical and network model, the parent-child relationship and the tree like relationship. In network model, each one going to be related with any type of any number of tables like that. So the relationship is main role in a database concepts. And second one, we are going to discuss about the relational algebra. Okay, relational algebra. So in that we are going to study about how to retrieve the basic structure. Okay, அதுதான் நம்ம வந்து discuss பண்ண போறோம். Okay, the first part, the relational database ஓட types RDBMS அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறது. One to one relationship, one to many relationship, many to one relationship and many to many relationship. Okay, how the tables and the attributes are going to be related with one or more tables அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா. So we are going to study the four different types. One is one to one, one to many, many to one and many to many. So let me start with one by one. First one, one to one. So one to one, suppose நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு கிளாஸ் ரூம்லையும் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அலாட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். So each student going to be related with a single exam number. Okay, ஒரு நம்பர் ஒரு ஆளுக்கு தான். But suppose the students, set of students are going to be related with the class அப்படின்னு சொன்னா, more than one students are going to have in a single classroom. 12th A, 10 students are there. 12th B, 10 students are there. So all the 10 students are going to relate with the 12th A. The next 10 students are going to relate with the next classroom. So here one teacher going to meet one student. சரிங்களா, one teacher going to meet one student அப்படின்னு சொன்னா, that is one to one relationship. Okay, so he is going to teach only one subject அப்படின்னாலும், that is called as a one to one relationship. Are you understand? So எங்கெல்லாம் இந்த relationship one to one வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்க வந்து என்ன செய்யுங்கன்னா ரியல் லைஃபோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டே வாங்க. Okay, in one to one relationship, one entity is related with one entity. Okay, is related with only one another entity. ஒரு என்டிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்டோட டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற டேட்டாபேஸில் டேபிளில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்செல்வி, ஜெயபாண்டியன், சரோஜினி அப்படின்னு 3 இருக்கு. இப்போ தமிழ்செல்வி வந்து 1001 அப்படிங்கிற எக்ஸாம் நம்பரோட என்ன செய்யறாங்க, ரிலேட் ஆகிறாங்க. அப்போ ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ரிலேட்டட் என்டிட்டி, எக்ஸாம் நம்பருங்கிறது another one entity. ஸோ ஹியர் ஒரு அட்ரிபியூட் இருக்கு, அங்கே ஒரு அட்ரிபியூட் இருக்கு. எப்படி நம்ம ரிலேட் பண்றோம் அப்படிங்கிறத பாயிண்ட். One row in a table is linked with only one row in another table. Okay, இப்போ இந்த one row in a table is linked with only one row in another table. Okay, இந்த பாயிண்ட் படிச்ச உடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும், ப்ரீவியஸ் வீடியோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண பாயிண்ட் தான். The relational database, hostel students செப்பரேட் டேபிள் வச்சிருப்பாங்க. தென் இந்த இடத்துல மார்க்ஷீட் டேபிள் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் வச்சிருப்பாங்க. In the marksheet table, the students are fetched. The details are fetched from the table by using the exam number or register number. The same number is going to be used in a hostel table also. 12101 Arun or Anand. 12101 is a hosteler. He is staying in room number 101.
Okay, he stay in a hostel in room number 101. Then 12101, Arun is a student in another side. On the mark sheet table. 12101, the student name is Arun. His mark in Tamil, English, Maths, Physics, Chemistry, Computer Science, and the total mark average mark everything. So here the two entities are there. One is a mark sheet entity. Another entity is called as hostel entity. Here one student detail, one record going to be related with only one record in a hostel table. அப்போ இங்கே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறாங்க, அதே ஸ்டூடெண்ட் இங்கே இருந்தாங்கன்னா going to relate with only one record தான். More than one record கூட நம்ம என்ன செய்யறதில்ல, மென்ஷன் பண்ணுறது. பிகாஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இங்கே இருந்தாங்கன்னா அதே ஸ்டூடெண்ட் இங்கே இருந்தாங்கன்னா அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் அந்த ஹாஸ்டல் டைப்பில் இருக்கும். இதுதான் 1-to-1 ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா a student can have only one exam number. ஓகே, அவன் ஒருத்தன் தான் அந்த இடத்துல. தென் 1-to-many. 1-to-many அதான் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தது. ஒரு கிளாஸ் ரூம், set of students. One teacher, set of computer science students. Okay, or computer science teacher, set of computer science students. One department, then lot of workers. Only one department, but lot of works have to do. So that is called as a 1-to-many. One doctor, multiple patients. One ticket counter, multiple viewers. So 1-to-many relationship, one entity is related to many other entities. One row in a table A is linked with many rows in a table B. But one row in a table B is linked with only one row in a table A. Okay, இப்போ டேபிள் A ஒன்று இருக்குது, டேபிள் B இருக்குது, ரெண்டு இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டு. இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கஜலட்சுமி, பிந்து ரெண்டு ஸ்டாஃப் இருக்காங்க, கஜலட்சுமி அண்ட் பிந்து. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த கஜலட்சுமி அண்ட் பிந்து அப்படிங்கிற ரெண்டு ஸ்டாஃப். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரமேஷ் அண்ட் மலையரசு தமிழ். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரெண்டு டீச்சர் இருக்காங்க. ரெண்டு டீச்சர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டோட மேட்ச் ஆகிறாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த க்ரீன் லைனில் வந்து என்ன மிஸ்டேக் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் வராது. ஆக்சுவலாக இந்த டூ டீச்சர்ஸுமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். These two teachers are Tamil department. 1-to-many. 1-to-many. Actually, இன்னொரு டீச்சரோட நேம் பாக்ஸ் போட்டுக்கணும். 1-to-many. Because A டேபிளில் இருக்கக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே B டேபிளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மோர் தென் ஒன் டேபிள்ஸ் கூட என்ன செய்யும், ரிலேட் ஆகிருக்கும். இங்கே ஒரு ஸ்டாஃப் இருக்காங்க, இங்கே ஒரு ஸ்டாஃப் இருக்காங்க. இந்த மோர் தென் ஒன் டேபிள்ஸில் ரெக்கார்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய கூட இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது ரிலேட் ஆகுது. பட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு இது கூட தான் ரிலேட் ஆகிருப்பாங்க. இப்போ பிந்துவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் கூட ரிலேட் ஆகிருக்கு, மேக்ஸோட ரிலேட் ஆகிருக்கு. ஆக்சுவலி இட் இஸ் ராங். ஓகே, டயக்ராமில் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்குது, பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் தான். ஸோ இட் ஜஸ்ட் சேஞ்ச். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் many-to-one. Many records in table A going to be related with one record. Okay, like previous பாருங்க, only one table record going to be related with multiple records. இங்கே multiple records going to be related with only one. அதே ஆப்போசிட்டாக பாருங்க, more than one students, one teacher. இப்போ நீங்கள் ஆப்போசிட் சைடில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, மெனி வியூவர்ஸ் ஒன்லி ஒன் ஸ்க்ரீன் தேட்டரில். ஓகேங்களா, மெனி வியூவர்ஸ் ஒன்லி ஒன் ஸ்க்ரீன். அப்போ அதுதான் பாயிண்ட். ஒன் பஸ் 56 passengers. ஓகே, ஒன் பஸ் 56 passengers. அப்போது நீங்கள் பஸ்ஸிலேருந்து ரிலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 1-to-many, பேசஞ்சர்ஸ்லேருந்து ரிலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா many-to-one. அப்போ நம்ம பேசஞ்சராக தான் உள்ளே போகிறோம். அப்போ அந்த பேசஞ்சருக்கு எப்படி ரிலேட் பண்ணுறோம், பேசஞ்சர்ஸ் மெனி பேசஞ்சர்ஸ் ஒன்லி ஒன் பஸ். அப்படிதான் பட் இஸ் many-to-one relationship. So many entities can be related with only one in other entity. For example, a number of staff members are going to work in only one department. கம்ப்யூட்டர் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே 3 டீச்சர் இருக்காங்க. சுகன்யா, பாலா, வளர்பதி அப்படின்னு 3 டீச்சர் இருக்காங்க. These 3 teachers are going to relate with only one department. ஓகே, இது many-to-one relationship. many-to-many இதுதான் நம்ம நெட்வொர்க் மாடலுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லிக்கலாம்.
more than one members in one table, more than one tables in another table, more than one records in a first table, more than one records in another table can be relate with that. சரிங்களா? அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் புக்கு 2 ஸ்டூடெண்ட் வந்து வாங்கிட்டு போறாங்க. ஒருத்தர் கலைவாணி எடுத்துருக்காங்க. இன்னொன்னு மஞ்சுளாங்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட். 2 ஸ்டூடெண்ட் வந்து சி++ புக் எடுத்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஆனா மோர் தென் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன செய்யலாம், ஒரு புக் ஒரு சப்ஜெக்ட்டையோ இல்லை ஒரு புக்கோ எடுத்து படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அது மாதிரி தான் நம்ம என்ன செய்யணும், பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஓகே. ஸோ இப்போ எஸ்கியூஎல் அப்படிங்கிறது வந்து கலைவாணியும் படிக்கிறாங்க, மஞ்சுளாவும் படிக்கிறாங்க, எஸ்கியூஎல் சப்ஜெக்டை வந்து ஸ்ரீதேவியும் படிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி பைத்தான் மஞ்சுளாவும் படிக்கிறாங்க, ஸ்ரீதேவியும் படிக்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன செய்யறோம்னா மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் சொல்றோம். ஓகே. ஸோ மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் occurs when multiple records in one table are associated with the multiple records in another table. இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், மோர் தென் ஒன் கஸ்டமர்ஸ், மோர் தென் ஒன் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகே, மோர் தென் ஒன் கஸ்டமர், மோர் தென் ஒன் ப்ராடக்ட்ஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளிப்கார்ட் எடுத்துக்கலாம், அமேசான் எடுத்துக்கலாம். மோர் தென் ஒன் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க, மோர் தென் ஒன் ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். மோர் தென் ஒன் கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க, மோர் தென் ஒன் ப்ராடக்ட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போவாங்க. தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் கோர்சஸ் இன் காலேஜஸ், மல்டிபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு சூஸ் மல்டிபிள் கோர்சஸ். அப்போ காலேஜில் யூனிவர்சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கோர்ஸ் இருக்கும், பிஏ பிகாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது எல்லாமே நம்ம சொல்லணும். ஓகே, இதெல்லாம் மினி டு மினிக்கு எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் டாபிக், ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா இன் DBMS. So in the relational algebra was the first created by Mr. Edgar F Codd. ஓகேங்களா, இவர் தான் மெயினான ஆளுப்பா, எட்ஜர் எஃப் காட் அப்படின்னு. 1970s he is developed a different algebra, different algorithm to solve a problem to relate with more than one tables. Okay, how to relate with the relational அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டுக்கு அடித்தள போட்டவரே பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் எட்ஜர் எஃப் காட், EF காட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. He developed this software for IBM company. அதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, இன்னொரு கம்ப்யூட்டரோட ரிலேட் பண்ணணும். அப்போ ஹவு த ரிலேஷன்ஷிப் மே பி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் படிக்கும்போது why they have to relate with that. So we are going to execute some programs in the back end. So they are going to retrieve some data from that. So they are going to share some content from that. They are going to share the operating system. They are going to share the resources. They are going to share the data. அப்போ ஒரு டேட்டாவை ஒரு ஒன் ஆர் மோர் டேபிள்ஸ்குள்ள நம்ம ஸ்டோர் பண்ண மாதிரி ஒரு டேட்டாவில் ஒன் ஆர் மோர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருந்து இந்த விஷயம் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது. அப்போது கிளைண்ட் அண்ட் சர்வர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நமக்கு வருது. ஒரு சர்வர் இருக்கும், மல்டிபிள் கிளைண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்கள்ட்ட டேட்டாவை ஷேர் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்காக IBM கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்காக இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கீழே மிஸ்டர் EF காட் அப்படின்ற ஒரு டெவலப் பண்ணதான் ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா. ஸோ இட் வாஸ் யூஸ்டு ஃபார் மாடலிங் த டேட்டா ஸ்டோர்ட் இன் த ரிலேஷன் டேட்டாபேஸ். ஹவு த டேட்டா நீட் டு பி ஸ்டோர்ட் இன் த டேபிள். Okay, what is the structure, model, outline, how we are going to store our data as a statement or as a data in a single column, single value. About the table of the format. Okay, table contains multiple number of rows and multiple number of columns. Row and column merge பண்ணதான் ஒரு table அப்படிங்கிறது. So each table contains multiple number of rows and columns. அந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்தது இவர் தான். So relational algebra is a procedural language used to query the database tables using SQL. So if you are storing multiple rows in a single table, how you are going to retrieve the information? இப்போ உங்கள் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெக்கார்ட்ஸும் டேபிளில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டீங்க. ஸோ we are going to retrieve the information those who are passed in all the subject. Those who are got center in computer science. Those who are got center in mathematics. So this is our questions. So if the principal asks this question to the class teacher, the teacher going to be execute the coding. What is that? The computer science mark is equal to 100. Max mark is equal to 100. This is the condition. The condition satisfy ஆகக்கூடிய records எல்லாத்தையும் எடுத்து என்ன செய்வாங்கன்னா they are going to write in a separate paper and they are going to show to the principal. Okay, the report அவங்கள்ட்ட சப்மிட் பண்ணிடுவோம். This is called as a process.
அப்போ இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒரு டேபிள் வந்து டேட்டாவை எடுக்கிறதுக்கு அவங்க டீச்சர்கிட்ட சொல்லக்கூடிய கொஷின் அது. The same table, if we are storing in a digital manner, computer, we have to ask the same query to the computer. So how to ask that? How to ask that? We need a special language, correct? That language is called as a procedural languages, procedural query language. Okay, the same name as SQL, structured query language அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. So if you give any command or instruction through SQL, the database replies your answer. Okay, so relational algebra operations are performed recursively on the relations. இதுனா ஒரு relational algebra question repeated the same question all the table all the records கேட்டுக்கிட்டே வரும். அதான் repetition. Okay, it does not stop if it matches with a single record. So it is going to check with all the records. So those who are got sent them in computer science ஒரு question இருக்கு. The student number 1, student number 4, student number 10 அப்படின்னு சொன்னா, so we have to check with all the records. Then only we can identify 1, 4, 7. Okay, இப்போ 20 members 3 members enter பண்ணிருக்காங்க 1, 4, 7. So if I get the answer in the first record itself, okay, first student அப்படின்னு ஸ்டாப் பண்ணிடக்கூடாது. We have to execute continuously till the end of all the records. Okay, to yield the proper output. அதுதான் அந்த ஆப்ரேஷன் வந்து ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா வந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து செய்யும் recursively on the relation to yield an output. The output of this operation is a new relation, okay, which might be formed by one or more output, one or more input relations. இப்போ ஒரு டேட்டா வெளில கலெக்ட் பண்ணது எல்லாத்தையுமே செப்பரேட்டாக உங்களுக்கு என்ன செய்யும், ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டு அவுட்புட்டை காமிச்சிடும் அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட். ஓகே, see, the relational algebra, it is divided into two various groups. One is a unary relation, another one is a relational algebra operations from set theory. நம்ம செட் தியரி வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க, யூனியன், இன்டர்செக்ஷன், டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சேம் செட் தியரி யூஸ் பண்ணி ஒரு ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா கொண்டு வரோம். அனதர் ஒன் யூனரி ரிலேஷனல் ஆப்ரேஷன் சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆப்ஷன், ஒன் இஸ் செலக்ட், அனதர் ஒன் இஸ் ப்ரொஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆப்ரேஷன். We will discuss one by one. This is a most important 5-mark question in this lesson. Okay, every data model important. The same way, relational algebra most important. Okay, so இதில் வந்து first theory, unary operations select அப்படின்னு சொல்கிறோம். It is a general form, okay, the symbol with the relational R and the condition C on the attributes R அப்படின்னு சொல்கிறோம். The select operation used to selecting a subset of with the tuples. Subset with the tuples. The keyword எல்லாம் மறந்துடக்கூடாது. ரிலேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் டேபிள் அப்படிங்கிறது மீனிங். நேற்று நம்ம ப்ரீவியஸ் ரெக்கார்டில் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஒரு ரிலேஷன்ல இருந்து ஒரு டேபிள் இருந்து ரெக்கார்ட்ஸை, that is called as a tuples. Okay, that is also called as a tuples. We are going to select the tuples or records from the relation or a table. Okay, அப்படி சொல்கிறோம். So we are going to select the records from the table based on your condition. So what is our condition? Those who are got sent them in computer science. How many records we are going to find out? We are going to find out 3 different records. Okay, so first record, fourth record, seventh record, 3 records. அப்போ இந்த 3யும் தனியாக பிரிச்சு என்ன செய்யும், நமக்கு ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்டில் போட்டுவிடுவோம். ஸோ இட் இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் தி ஒரிஜினல் ரிலேஷன். ஓகே, அப்போ என்டையராக இருக்கக்கூடிய 30 ஸ்டூடெண்ட்லேருந்து we are going to take it out only 3 records because of the condition. ஸோ அப்போ செலெக்ஷன் என்ன பண்ணுது, என்டையர் 30லேருந்து 3 பேர் மட்டும் தனியாக பிரிச்சு இருக்குது. அதாவது we can also say that is a filter அப்படின்னு சொல்கிறோம். So we are going to filter out. Okay, we are going to filter out the tuples matched with the condition அப்படின்னு சொல்கிறோம். So select filter outs all the tuples that do not satisfy C. கண்டிஷனுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அது எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சிடும், தனியாக எடுத்து அவங்க கொடுத்துரும். ஓகே, இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். The student number, the டேபிளோட நேம் வந்து ஸ்டூடெண்ட் நம்பர், நேம், கோர்ஸ், இயர் அப்படின்னு இருக்கு. The student name பாருங்க, CS1, CS2, CS3, CS4. ஓகே, 4 records இருக்கு. Kannan, Gauri, Lenin and Padmaja. Then these students going to study with the languages
இப்போ கண்ணன் என்ன படிக்கிறாங்க? பிக் டேட்டா படிக்கிறாங்க. கௌரி ஆர் லாங்குவேஜ் படிக்கிறாங்க. லெனின் பிக் டேட்டா படிக்கிறாங்க. பத்மஜா பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஸோ இதில் லாஸ்ட் 3 பீப்புள்ஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் இயர், த கண்ணன் அவ்வளோ செகண்ட் இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ 4 ரெக்கார்டு வச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் அவர் கண்டிஷன் பாருங்க, இந்த ஈட்டா கோர்ஸ். ஸோ we are going to select based on the course the entire. அது எப்படி எடுக்கணும்? பிக் டேட்டா. ஓகே, the course is equal to big data. அப்போ which is course isங்கிறது third column. கோர்ஸுங்கிறது என்ன? third column. that match with the condition big data. So we can also write that இந்த இடத்துல நம்ம எழுத போகிறோம் கோர்ஸுக்கு பதிலாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மார்க் சிஎஸ் மார்க் அப்படின்னு போடுறோம். சிஎஸ் மார்க் ஈக்குவல் டு 100 அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃப்ரம் விச் டேபிள்? ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற டேபிள் இருந்து. ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற டேபிள் இருந்து we are going to select the records based on the condition those who are studying the course called as big data. So how the table will be? பாருங்க, CS1 Kannan big data, CS3 Lenin big data. But the student studying in second year, the student studying in first year. That's all. Okay. Next, project. Which data we need to project to the user to know the information. Principal knows those who are studying in 12th standard. And the 30 members of the principal is telling. அப்போ ஒரு என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னு சொன்னால், those who are got, okay, more than 80% of their half-yearly and quarterly examination. That is the question. அப்போது அந்த பிரின்சிபலுக்கு என்ன சொன்னால் போதும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, so she needs the name list or he needs the name list. அப்போ name is alone enough. Sometimes the teacher or principal may ask, those who are got above 80%, but I need what they took in their total mark. So they need the register number, name of the student, and what is their mark. The 3 columns we need. Previous as another, we are going to list out only the names. Now we are going to select only 1 column here, but the second option 3 columns. About number of columns limit eliminate பண்றதுக்கு we are going to use the project operation. அப்போ previous நம்ம படிச்சிருக்கக்கூடிய select operation என்ன பண்ணுது? It eliminates the records. But projection observation, it is going to eliminate the attributes. Attributes என்ன அர்த்தம்? காலம்னு அர்த்தம். பட் இங்கே பாருங்க, இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணும்போது செலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் செலக்ட்ஸ் ஒன்லி 2 ரெக்கார்ட்ஸ் பட் ஆல் த காலம்ஸ். இங்கே எத்தனை காலம் இருக்குது? 4. இங்கே எத்தனை காலம் டிஸ்பிளே இருக்குது? 4. சேம் திங். பட் இங்கே ப்ரொஜெக்ஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் டேக்ஸ் த வெர்டிக்கல் சப்செட். ஓகே, வெர்டிக்கல்னா இதுதான் வெர்டிக்கல். ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ஹாரிசாண்டல் சப்செட், இது vertical subject. So here pi symbol course, I am going to select only 1 column, that is called as a course. From which table? Student அப்படிங்கிற table. Okay, now we are going to select only one column and from the student table. But இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது என்ன? We are going to select the course is equal to big data. Okay, we are going to select all the courses. That's the select meaning. We are going to select all the students list that is matched with big data. So big data match but here it displays only 1 column. The condition is select only 1 column by course student. So it displays the course table. What is the result? Course big data R language Python. Sir, here big data is displayed in 2 times, but here it only 1 time. Why, sir? Big data R language, big data Python program 4 records irukla, but inga display avru 3 dana. Why? It automatically eliminates the repeated values. So big data pathina 2 time vandirukkinga, but here it displays only 1 time. Why? It eliminates big data na 2 தடவை நம்ம லிஸ்ட் பண்ணனும் அவசியமே இல்லை. Okay, right. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செட் தியரி யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த ரிலேஷன் ஆப்ரேஷன்ஸை பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. த யூனியன், இன்டர்செக்ஷன், டிஃபரன்ஸ், அந்த லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளோட மல்டிப்ளிகேஷன். த யூனியன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் த டிபிள்ஸ். It includes all the tuples that are from the table A
or in table B. It also eliminates duplicates. அப்போ என்ன செய்யும்னா நம்ம யூனியன் ஆப்ரேஷன் நம்ம செட் தியரில் படிச்சிருப்போம். யூனியன் இந்த இடத்துல ஏன்னு ஒரு சர்க்கிள் போட்டிருக்கோம், இந்த இடத்துல பின்னு சர்க்கிள் போட்டிருக்கோம். யூனியன் சொல்லும்போது we are going to select all the values from A and B. அப்போ A யூனியன் B அப்படின்னு நம்ம எழுதணும். So set A union set B would be expressed as A union B. அந்த சிம்பிள் மறந்துடாதீங்க. Most important. சிம்பிள்ங்கிறது most important. Now we go to the example. Consider the following table. இப்போ table A 2 columns இருக்கு. CS1, CS3, CS4. CS1 student name வந்து கண்ணன். Then CS3 Lenin. CS4 Ramya Padmaja. The same table B ஒன்று இருக்கும். Table B ல CS1 கண்ணன், CS2 கௌரிசங்கரன், CS3 Lenin. ஓகே, அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த CS2 மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் இல்லை, CS4 மட்டும் டேபிள் பியில் இல்லை. But what is the meaning of union? We are going to combine both. அப்போது கம்பைன் போத் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது ரெண்டுலேயுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காமனான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஒரு டைம் டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு மற்றது எல்லாத்தையும் என்ன செய்யும் டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ இட் டிஸ்பிளேஸ் ஹவு மெனி ரெக்கார்ட்ஸ் கண்ணன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கண்ணன் CS1, here also CS1 கண்ணன், here also CS1 கண்ணன். அப்போ கண்ணன் சொல்லும்போது இந்த ரெண்டு சேர்த்து ஒரே ஒரு டைம் கண்ணன் டிஸ்பிளே. இந்த நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் CS3, ஹியர் CS2. ஸோ CS2 கௌரி சங்கரன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் டிஸ்பிளேஸ் கௌரி சங்கரன். ஓகே, the next CS3 Lenin, it has only one value. Next இது பார்த்தீங்கன்னா பத்மஜா. அப்போ லெனின் 2 times இருக்காங்க, கண்ணன் 2 times இருக்காங்க, பட் it displays only one time because it eliminates the duplicates. எப்பவுமே மோர் தென் ஒன் வேல்யூஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன செய்யும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எலிமினேட் பண்ணும். ஏ யூனியன் பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் நீங்கள் சொல்கிறது தான். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ். What does it mean by difference? The result of A minus B is a relation which includes all tuples that are in A but not in B. இப்போ A minus B அப்படின்னு சொல்லும்போது சப்போஸ் ஏல வந்து ஒரு 4 ரெக்கார்டு இருக்குது, பியில் வந்து ஒரு 4 ரெக்கார்டு இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். டேபிள் ஏ CS1 கண்ணன், CS3 லெனின், CS4 பத்மஜா. டீம் பி அதே டேபிள் பியில் CS1 கண்ணன், CS2 கௌரிசங்கன், CS3 Lenin. What we are going to do is we are going to select the difference. What is the difference? Difference A, okay, difference A from B. What is A? Kannan, Lenin, Padmaja. What is B? Kannan, Lenin, Gaurisangaran. Now we are going to minus A minus B. So இங்கே கண்ணன் இருக்குது, இங்கே கண்ணன் இருக்குது, ரெண்டு என்ன ஆகும் கேன்சல் ஆகிடும். இங்கே லெனின் இருக்குது, இங்கே லெனின் இருக்குது, ரெண்டுமே என்ன ஆகும் கேன்சல் ஆகிடும். இங்கே CS4 இருக்கும், இங்கே CS2 இருக்கும். பட் வாட் இஸ் த கொஸ்டின் இஸ் A மைனஸ் B தான். ஸோ A மைனஸ் பின்னு சொல்லும்போது we are going to take the remaining point of the table A alone. அப்போது நமக்கு என்ன வருது CS4 பத்மஜா. சார் இது கௌரிசங்கர் இருக்கே அதே நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணவே இல்லைன்னா no need to consider the B part because we are finding A minus B. So what is the expression? It includes all the tuples. எல்லா tuples எடுத்துக்கும் that are in A. Aல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கும் பட் நாட் இன் B. Bல இருந்து என்ன செய்யாது எடுத்துக்க செய்யாது. அப்போ Bல இருக்கிற வேல்யூ ஏல இருந்து என்ன பண்ணும் கேன்சல் பண்ணிடும். The attributes names of A has to be matched with the attributes name in B. ரெண்டுமே என்ன செய்யணும் ரெண்டு அட்ரிபியூட்டும் சேமாக இருக்கணும். ஓகே, அட்ரிபியூட்ஸ் ரெண்டு எப்படி இருக்கணும் சேமாக இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் here also student number CS1 CS1 என்ன ஆகுது கேன்சல் ஆகிடும். தென் CS3 there is no CS3, yes here is CS3 அப்போ அந்த ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் CS4 there is no value in table B CS4, so it displays Padmaja alone. ஓகே, கௌரிசங்கரன் எப்போ சார் டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்க அடுத்தது. Next one is intersection. What is intersection? The common elements in both table. That is intersection A intersection B. A union B means all the information from A and B. But intersection we are going to take only the common. Okay, must be union compatible. See the example table A and table B. CS1 same example only. But union intersection common elements. கண்ணன் காமனாக இருக்குது, லெனின் காமனாக இருக்குது, கௌரிசங்கர் வரல, பத்மஜா வரல. ஸோ we are going to cancel these two elements from the both the table. We are going to select only the common elements.
லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட், கார்டீசியன் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெக்டர் அல்ஜிப்ரா படிச்சிருப்பீங்க. கார்டீசியன் ஈக்குவேஷன் சேம் டைப். த கார்டீசியன் ப்ராடக்ட் இஸ் a way of combining two relations. ரெண்டு டேபிள் இருக்கும், ரெண்டு டேபிளையும் ரிலேட் பண்ணும். ரிசல்ட்டிங் ஆஃப் ரிலேஷன் கண்டைன்ஸ் போத் த ரிலேஷன்ஸ் பீயிங் கம்பைன்டு. ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the subjects one side table இருக்கு, students இன்னொரு டேபிள் இருக்காங்க. So here each student going to be study what are the subjects. So Arun, Tamil, English, Maths, Physics, Chemistry, Computer Science. Badu, Arun, Tamil, English, Maths, Physics, Chemistry, Computer Science. So இப்போ இங்க என்ன பண்றோம், we are going to relate each student with all the subjects. Each student with all the subjects. ஒவ்வொருத்தருக்கும் 6 books நம்ம கொடுக்கணும். ஒவ்வொருத்தரும் 6 subjects படிச்சா ஒவ்வொருத்தரும் 6 exams எழுதி ஆகணும். That is the point. So அப்போ we are going to relate each student with all the members of the table B. Okay, அப்போ A into B times உங்களுக்கு என்ன ஆகும், எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே, ஒவ்வொன்றும் அவ்வளோ டைம்ஸ். இப்போ டேபிள் ஏல 10 rows இருக்கு, டேபிள் பியில் 10 rows இல்லை, அப்போ 100 rows வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும், கிரியேட் ஆகும். இங்கே 2 rows இருக்கு, இங்கே 3 rows, 2 into 3 6 rows வந்து கிரியேட் ஆகும். அது எப்படி சார் கிரியேட் ஆகுது? See the example. டேபிள் ஏல 1 2 3 3 வேல்யூ வச்சிருக்கேன். டேபிள் பியில் SR அப்படின்னு சொல்லி 2 விதம் வச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ அப்போ டேபிள் ஏக்கு டேபிள் பிக்கும் த கிராஸ் ஆப்ரேஷன் கார்டீசியன் ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா 1 is going to relate with S and R, the 2 is going to relate with S and R, 3 is going to relate with S and R. So each element or each tuples of the table A going to relate with all the elements of the table B. That are multiple many to many relationship மாதிரி. Okay, right. See the example. CS1 Kannan, CS2 Gaurishankar, CS4 Patmaja. அதே டேபிள் பியில் CS28, CS62, CS25, CS28 அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வந்து பிக் டேட்டா படிக்கிறாங்க. CS62 அப்படின்றது ஆர் லாங்குவேஜ் படிக்கிறாங்க. CS25 அப்படிங்கிறது பைத்தான் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது. ஸோ ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு ரிலேட் வித் டேபிள் ஏ அண்ட் பி. CS1, ஓகே, நல்லா பாருங்க. The CS1 from the table A going to relate with all the 3. Then CS2 with all the 3. CS4 with all the 3. So suppose CS1 Kannan, Big Data, R language, then Python program. CS2 Big Data, R language, Python program. CS4 Big Data, R language, Python program. Are you understand? This is called as a Cartesian product. Okay. That's all. Our lesson is over. So chapter number 11 is completed. If you have any doubt in this chapter, you can ask at any time. Okay, recap பண்ணலாமா? DBMS, computer based record keeping system. Okay, so what is data? Unprocessed data, unprocessed raw facts. It may be a character, text, or a word, or a number, anything it may be. Okay, but without showing any meaningful messages. Information is a processed data, organized and formatted data that provides a meaningful information to the users. Okay, next one example for RDBMS. MySQL, Oracle, SQL Server, IBM, DB tool. So what is redundancy? Duplication of the records. Duplication of the records. Consistency. The data values the same at all instances of the database. Okay. Data integrity. Integrity is security from unauthorized users. Okay. Unauthorized users secure பண்றது தான் data integrity. Table is also known as relation, row is also known as tuples, a column is also known as attributes. What are the different types of models are there? There are 5 models: hierarchical, relational, network, ER, and object model. So what is hierarchy? What is relational? What is network? What is ER model? The examples. What is object model? And what is normalization? We discussed last tutorial. Then different types of relationship. Then database normalization is also proposed by Edgar F Codd. அப்போ normalization கண்டுபிடிச்சதுனால தான் ரிலேஷன் அல்ஜிப்ரா அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு என்னாச்சுன்னா பர்ஃபெக்டாக எல்லா இடத்துக்கும் ஈஸியாக ரீச் ஆச்சு. ஸோ ரிலேஷன் அல்ஜிப்ரா இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மாடலிங் த டேட்டா. ஒரு டேட்டா வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும், எந்தெந்த மாதிரி ஸ்டோர் டேட்டா தான் நமக்கு கிடைக்கும், அந்த டேட்டாவை எப்படி ப்ராசஸ்க்கு இன்க்ளூட் பண்ணுறது, எல்லாத்தையுமே செய்கிறது பேர் தான் ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா. And you understand?